us now plot a graph for a practical situation in which a body which is moving in a straight line. Now I will take its position. So position at various times. Position. So say this is I will not take numbers, I will take x0, then it becomes x1, then it becomes x2 position, x3 and x4 and x5, etc. And say the time is t0, t1, t2, t3, t4, t5, etc. So now these positions are not actually you can say at same, these distances are not the same, so these may be different. So because I have taken x0, x1, x2, x3, x4, x5, it can be say 0, 1, 2, 3, 4, or you can say at different times it can be say at time some say 10, the position is 13, and then at time 10, 15, 10 बज के 15 मिनट, so the position may be again 10. So if a practical situation we take, so in that case we have to take the numbers. Let us now take a practical actual real situation. So the real situation will be something like this, that when I noted the time, it was say 10 in the morning, and position, so this is position, again position. So position I can note down it either from the you can say the milestones, or if I have speedometer and odometer. Obviously if I have some vehicle, it will have odometer and speedometer. Odometer tells you the distance and the speedometer tells you the speed at a time. So from the odometer I can note down the reading from that vehicle, and because this my path is a straight line, so because we are moving in a straight line, so I can note down that reading also. So if for convenience we can say milestone. So milestone reads say 13 kilometer. So I am at 13 kilometer milestone. So then I reached some milestone, say the time, so they say this is t0 time. When I noted, I was waiting for say bus at this position, and the time becomes 10:10. Then the bus arrived, and so this is t1 time, so 10:10, and the position remains the same, 13 kilometer. So I have taken the bus and moved, and I reached some position say 17 kilometer something, and the time is say 11, etc. And then say the bus again moves and it reached say at some point, so that these distances are not up to the mark, so they are not scaled, they are randomly taken. They may look like similar, but they may not be similar. So then say the distance I traveled is say I reached 20 kilometer mark, and the time is say 11:05. So then again the bus moved and reached at say 30, and the time is say 12:15, etc. So this is practical situation. So you can say this is t3 time and this is t4 time. Okay, so now if I plot a graph by considering this data, then what will be the graph? So graph will be something like this. So this is position, so this is x means position, so position I am considering, and this is time. So I can say here it is 10, and you can say 10:15, 10:30, 10:45, and so say 11. Then again you have 11, 15, 30, 45, and you have 12.
then you have 12:15. Okay, so 12:15. So we reached up to 12:15 only. So therefore when it was t0:10, what was my position? Say this is 13, so I did 13 kilometer, and I take a king here, the 13 kilometer. Now when the time is 10 and 10:10, so this is 10:15, so something up to here. Okay, so up to here, so the time is 10 to 10:10, and I remained standing at this. So my position was this. So this is my position up to this mark. Okay, so this is my position. Then bus traveled and I reached 17 at 11. So this is 11, so now I have to mark these 13, I can say 14, 15, 16, 17, etc., and it goes up to say 30. So up to 30, so etc. So in between there is some 20 is there, and there is some 30, some far away distance. Then we have at 10:10, when it is 10:10, and then 11, so 11, so this is 11, 17, so say this is 17, so this goes like this, and this is 11, so we reached here. So this is when 11 time is 11, it is 17, 7, then it is 11:05, so this is 11:15, so three pieces of this, so this value 11:05, so 11:05, so 11:05 it is 20 kilometer. So now this is 20, so just here, so you have to move up, so it is here, so 20. So then he says okay, it is 12:15, and it moves to 30, so 12:15, so this is 30, so it according to scale it may be somewhere here, somewhere here, 30 is somewhere here, but for because of space, so I have taken 30 here. So if I move in this direction, and then 12 move to this direction, so I move to this point. So therefore if we draw the graph like this, we have this graph, then we have this graph, then we have this graph. So this is a practical problem which we have plotted here. So time and position. So here I am not talking about distance, I am not talking about displacement, I am talking about only position. So this is position, not distance or displacement. Okay, so now you have this. Now suppose you have to come back at this point also again, then you came back, did your work what was required to be done there, so you did your work there, and say then again at 1 when the time is say t5 comes at this point, t5 becomes 1:00, so you started coming back, so you started coming back and you reached here, say so it is practically if I consider it, so it is 10 kilometers 30, so nearly 17 kilometers you have to travel. And if there is no stop and no say there is no stop, and you arrive directly from this point to this, you will nearly take 20 minutes. So I will say 1 to 120, so it is t6 is equal to 120, so nearly. So therefore what will be your position now? So this is 12, so this is say 15, so here you will have this and this, and so this is 1, and this is your 115, and this is 120. So only from this point to this point, so means up to 1 your position remains the same, so you are at the same position, so till 1, so when it is 1, so you are still, your position is not changing, you remained at this point only. From 12:15 to 1 you remained at this position only. So say there may be a shop, you have to shop something, so you remained there for this much of time, from 12:15 to 1, so 12:15 to 1 you remained
there. So this is 30 kilometer. So you remained at 30 kilometer. Now what happens? So at 120, so you quickly came back. You are in hurry, and you said took some taxi, so that it directly leave you to your place, and you were in hurry. So you directly from this point you reached your 13 kilometer point. So this is your 13 kilometer point. So reached this point. So this, so now your position becomes in this much time only. So this is this time, so this is 20 minutes only. So 1 to 120, so in only in 20 minutes, 20-minute time. So from this to this 20 minutes time. So directly from this 30 kilometer to 13 kilometer, you came back from 30 kilometer to 13 kilometer point. So actually you are doing this thing, so you are moving on this road, which was state road. So you had taken a local bus, that was staying, that was having various stoppages in between, and it had taken from 10 to 12:15, or in between you stopped there, then again you take another bus, etc. So you reached from 10 to 12, etc. You traveled between these two roughly hours, from this 13 to 30 kilometer. Then when you finished your job, and from 1 you took a taxi, and in within 20 minutes you reached back. This is a practical problem, you can imagine. So therefore initially, so from the graph you can say, so for this much of time you remained stationary, means this is no slope is 0. So there is slope is 0 in this case. So you have some slope, but in this case the slope is a little bit higher, so therefore speed increases. Now again speed decreases, but there is some speed. Now you can say you are stationary, so you are not moving, you are only at the same position for some time. So say from this time to this time. And now from this time only 20 minutes, so you traveled 17 kilometers. So the slope is very you can see very steepness is there. So slope is very high. So this, there is slope is very high. So this is the vertical line, so this is the vertical line, and you can see the slope. So this is the horizontal line. So you can see, so if you want to measure the slope from the horizontal line, so you can draw a horizontal line, and you can extend it. So you can have this thing, so the angle. So actually you can see the slope is it is coming down, and you may have gone actually to the opposite side also. If say you travel to that side also, say you travel to the minus 15 kilometer side. So you were in a hurry, and someone lived there at minus 15. So this is 13, and similarly, so there will be some 0 in between. So you traveled, and you reached say at say time, you can say 140. So at 140 you reached this minus 15. So in that case the minus 15 will be somewhere here. So it will be minus 15 somewhere here. So I suppose that in the same car or same taxi, so you are coming to this point, so you want to come to this point, and you reached at 140. So therefore say this is 1, and this is 15, and then you have say, so then you have say this is 2. So there are 15, then 30, and then you have say 45, etc. And 45, so you have this 40 here. So I take this line, and this line from minus 15, etc., and 145 and 140. So this point, so you reached this point, so like this. So therefore your position becomes negative also. So your position can be negative. So you move to the other side, so position becomes negative. So this is how you draw a graph for your this position and time graph. So in
if you are not having these values, you have only x0, x1, etc. So you can have a graph like this. So you have, so there is some x0 value, there is x1 value, sorry, so there is x0 value, there is x1 value, and there is x2 value, etc. So x3 value, and here you have t0 value and t1 value and t2 value, etc., and so on. So this is time and this is position. So at say particular time t0 you were here, and at t1 you were here, and say t2 you reached at this in this direction, so you are here, and at some say t3 time you remained at the same point, and at t4 you again remained at the same time, and say at t5 so you came back to this x0 point, and again etc. So you have a graph like this. So you have a graph like this. So this is stationary. So stationary, when xt graph is this straight line, this is parallel to the time axis, in that case you say you remained stationary, you were not moving, you were there only for some time. Here you can see, because your time changed, your position also changed, so you moved from this position to this position. Here you moved from in between this time, so you moved only from this time to this time, you moved to this only this much, and now after reaching this point you are not moving anywhere, you stopped there, you are there only at the particular point, then you came back to your towards your previous x0 position. So therefore you came back within this much of time, so you came back to this value. So therefore so these are the graphs from where you understand what is happening there, what is actual thing. So this is the actual path which we traveled. So you moved from this line from one position to the other position, then to the same position, then you crossed to the other side, to the negative side, etc. So therefore you have graphs like this. So I think I am able to make you understand the graphs about x and t, position and time graphs. Now see the same thing if I have distance and time graph, distance and time graph in the same situation. So same this thing. So here there was no distance at say 10. So I draw the same graph on the same scale, so that there is no confusion. I will not draw a new graph. So okay, so here, so if I take the same time axis, now the axis here is the distance, it is not the position axis. That will make little bit confusion, so let us draw another graph. So there we have 10. So then we have say 11 somewhere here, then we had some 12 here, 12 here, and then you have some 1 here, and we have distance. Now we have distances. So distance, now what is the distance you traveled from t0 to t1? So t0 to t1, so it was t0 to t1 10 10. So 10 10, so it was 10 to 10 10. So there was no distance traveled at this, so the distance traveled was 0. So 0, so this is distance, now this is distance, now there is no distance, 0 distance. So you see the position is 13 kilometer and the distance is 0. So we have 0 distance in this time. So so this time we have 0 distance. So we have say then 10 10 to 11 we moved. So how much distance we moved? So 13 kilometer to 17, so it is 4 kilometer. So if it is 0, say this is 1, this is 2, this is 3, this is say 4, this is 5, this is 6, and this is 7, 8, 9, 10, 11, and so on, 12, 13, etc. How much distance traveled? So in 10 10 to 11, so he traveled 4 kilometers.
So 10, 10 to 11, so it is 4 kilometers. So this is 4 kilometer. So this is 4 kilometer. So this is 4 kilometer. So the distance traveled is this much. So up to 4 kilometer. So then after 11 to 11:05 he traveled 3. So this is say I will have to 4 markings 11, 15, 30, 45 and 12. So 11:05. So it is only this point 11:05, 11:05. So at this point he traveled 3 kilometers, 17 kilometer, 20 kilometer. So 3 kilometers he traveled. So 3 kilometers from 4, 5, 1, 2, 3. So this 3 kilometers he traveled. So at this you can have this line. So you moved this. So this is the point. So you moved this like this. So you moved to this point. So this is how you have this graph 11:05. So 11:05, at 11:05 you traveled this much of distance. After this you have traveled this much of distance. Now then you traveled say 20 to 30 kilometers 12:15. So this is 12:15 12:30 12:45 and 1. So 12:15 up to 12:15 you traveled from 20 to 30. 70 to 20, so it was 3. 20 to 30 it is 10. So you traveled 10 by 12:15 from this point to 12:15. So this is 12:15. So 12:15, so you traveled 11. So after this you traveled how much? 10 kilometers. So you have to take 10 kilometers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on 10. So I have to take this point. So I have to take this point. So we moved to this point. So 10 kilometers. So 10 kilometers. So now if we further plot the graph that the object came back. So at 1, so there was no distance traveled up to 1. So there was no distance traveled up to, so 1 there was no distance traveled. So up to this one, so there is no distance traveled. Then after 1, so it came back to its original position. So it came back to its original position 13 kilometer, means it has traveled the total distance 13 to 30, means you can say 17 kilometer total distance traveled. So it came back within 20 minutes. So 20 minutes it came back, but the distance increases. So that you have to remember, the distance increases, distance does not come back. So distance has to be increased. So now I have no paper left, so therefore actually the graph will go like this. So to this direction. So there will be graph in this direction. So going towards this. So this distance goes on increasing. So distance goes on increasing. So this is the difference between position time graph and distance time graph. So here you have seen that the graph was downward towards the x-axis, and it crossed the x-axis to the negative side because it reached minus 15 kilometer. But in case of distance, it is moving, and it goes on, distance goes on. So distance goes on, so it goes on, it is increasing all the time. So therefore so this is that so it cannot be negative, distance cannot be negative. So you cannot come back. So in distance time graph there is no graph like, so say this is distance, this is time. So there is no graph like this, you move up and then you come down. So this is not a graph for distance time. So this is not a graph. So you cannot come down. So you always have to go to something. So in distance time graph, your graph is something like this. You always move on. So in case of displacement also you will have similar graph. So displacement can be negative. So therefore in case of displacement and position, there may be similarities between the graphs.
So displacement and position, the graphs may be similar, but the distance graph will be some bit like this. It will not come back, it will not be negative, it will not cross to the other side. So distance, distance cannot be negative. So this is how you have the graphs for position, time, and distance time, and displacement time, etc. So now you have the graphs when object is stationary. A stationary object is something which is not moving. So we have already have discussed. So if this is time, this is say the position, or you can say distance also. So at time 0 its position is this. So this is position, say position, some position, it may be 5, 10, 15, etc. So if time is increasing, the position is not changing, so there is no change in the position, so therefore no distance traveled. And if you have distance time graph, say I have distance, so distance, so because there is no distance, so this is 0, so therefore you have only time increasing, but the distance is not there. So body is at rest, body is at rest, body is at rest, distance time, body is at position this x, say x is equal to 15 kilometer when time is 0, and time goes on increasing, time goes on increasing, but the position, the body position of the body is constant, it is not changing. So this is stationary object, stationary object. So graph for stationary object. So this is how you have. So for if you have displacement time graph, so displacement time, if you say this is displacement and this is time, in that case also there is no displacement taking place, so graph is again the same. So displacement time graph is also the same. So distance time and position time and displacement. So therefore you must be clear about distance, displacement, and position. These are different things. So position can be at a time, and displacement is the distance, the difference of 2 points. So displacement, distance is also the length of the path. So if there is uniform motion, if there is uniform motion, so uniform motion, so in case there is uniform motion, so in that case the graph is somewhat steady, oblique graph. So this is stationary uniform uniform motion graph. So position and time, so there is rate of change. So now this word rate of change, this is very important, 3 words, rate of change. Now what is rate of change of something? Rate of change of something is ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਰ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਪਈ, ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਵਸਤੂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੜਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਸੋ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਆ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸੇ ਸਮ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਸੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸ ਦਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਐਕਸ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਐਕਸ 0 ਸੀਗਾ, ਫਿਰ x1 ਹੋਇਆ, ਫਿਰ x2 ਹੋਇਆ, ਫਿਰ x3 ਹੋਇਆ, ਜਾਂ x4 ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਓਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ 4 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ 3 ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ 2 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਕਿਹਦਾ ਵਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਬਦਲਦੀ ਪਈ ਆ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਸੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ।
मतलब समान मैंने ਹੁੰਦਾ ना बराबर, एक समान, सो एक समान ਜਾਂ यूनीफॉर्म। सो हर एक सैकेंड ਵਿੱਚ, हर एक सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ, हर एक सैकेंड, हर एक सैकेंड ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 25 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 26 ਸੈਕਿੰਡ, ਸੋ 25 ਤੇ 26 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ 25 ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ x ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਸਕਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇ, 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ x ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, 2 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ x ਜਮ੍ਹਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ 27 ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 27 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਰ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ 2 ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰੀ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ 2। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਹਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 25 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ 50 'ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 26 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, 52 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ, 54। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2-2 ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ, ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 105ਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ 106ਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕਿਤੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ 202 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਫਰਕ 2 ਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 2 ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ, XT ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਭਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 1-1 ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ 1-1 ਸੈਕਿੰਡ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬੀਤ ਗਏ, ਫਿਰ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਬੀਤ ਗਏ, ਫਿਰ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਬੀਤ ਗਏ, 5 ਸੈਕਿੰਡ ਬੀਤ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਹਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫਰਕ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫਰਕ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫਰਕ। ਪਰ ਆਹ ਵਾਲੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਉਹ 0 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, 2 ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ 4 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 8 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 25 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 25 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 4 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 4 ਮੀਟਰ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 25 ਚੋਂ 8 ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, 4 ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਕਮਜ਼ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਸੇ 17 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਦੈਨ ਇਟ ਰਿਮੇਨਸ 0 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨੇ ਆਹ ਵਾਲੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 4 ਮੀਟਰ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਵੀ 4 ਮੀਟਰ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 17 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 0 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਟਾਈਪ ਆ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਸੇਮ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ therefore the graph will be something random graph. It is not something like this graph or something like this graph. The graph for this variable motion can be anything. So it will be something like this graph. So this is variable motion, means not in every second the distance traveled or position change is not the same, rate of change is not same. Rate of change is very important word, so you must keep in your mind rate of change, ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਰ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਰ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਰ। ਮਤਲਬ ਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗਤੀ ਕਹਿ ਲਓ,
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਫਟਾਫਟ, ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਬਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਟਾਈਮ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬੀਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ, ਟਾਈਮ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਰ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਫ਼ਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਕਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਕਸ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਸ ਫਟਾਫਟ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਕਿ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਐਕਸ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਘੱਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਰ, ਵੀ ਐਕਸ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਰ। ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ, ਐਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਆ, ਐਕਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਐਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਵੀ ਐਕਸ ਫਟਾਫਟ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ, ਹੌਲੀ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।